Good evening to one and all. Today we'll discuss about remaining topic of heat. So today we'll determine the specific heat of the solid. How to determine the specific heat of the solid? So how to determine the specific heat of the solid? The how to prove this one? There is a four steps are there. Aim. What is the aim is to determine the specific heat of the lead shards or solid. Next, materials required. Materials required. What are the materials required for the specific heat of the lead shards? Okay, calorimeter, stirrer, and water, wooden box, lead shards, spring balance. These are the materials required for the to determine the specific of the lead shards. Calorimeter, stirrer, water, wooden box, lead shards, and spring balance, and heater, steam heater. Or stove, steam heater. Okay, these are the materials required for the specific of the lead shards. Okay. Next, procedure. How to determine the how to proceed to determine the specific of lead shards. So first of all, first you can determine the mass of the calorimeter plus water, calorimeter plus stirrer. Only by using the spring balance, only you can determine the mass of the calorimeter plus stirrer. That is called M1. That is M1 grams. Okay. First, you can by using the common balance or spring balance, you can determine the calorimeter of the stirrer. Calorimeter plus stirrer. M1 is equal as gram. Next, 1/3 of the water is added to the 1/3 of water. 1/3 of water is added to the calorimeter and find out the calorimeter water plus stirrer. So to determine the calorimeter plus water plus stirrer, that is called M2. M2. First procedure, first one calorimeter. By using the spring balance, you can determine the calorimeter plus stirrer mass. Next, 1/3 of the water is added to the calorimeter and find out the mass of the calorimeter water plus stirrer M2. That is the M2. I want only mass of the water. How to find out the mass of the water? So calorimeter stirrer M1 grams, 1/3 of water is added to the calorimeter. You can find out the calorimeter water plus stirrer M2. That is M2 dash grams. Next, mass of the sorry, temperature of the calorimeter so temperature of the calorimeter plus water. You can do this experiment in room temperature. So that's why that is called T1. T1 degree. T1 is the room temperature. Okay, temperature of the calorimeter and water is T1. Because you can do the experiment in the room temperature. That's why you can take the T1 room temperature. Okay, first calorimeter stirrer M1, water. Water is added to the calorimeter. Calorimeter water stirrer M2. Next, temperature of the calorimeter plus water is T1. Okay, here one principle is involved in the specific of the lead shards. What is the principle of method of mixer? What is the principle means? Principle of method of mixer. What is the meaning of principle of method of mixer? Yesterday I told this one. Net heat loss by hot body is equal to net heat gain by cold body. అంటే హాట్ బాడీ లూజ్ అవుతుంది, గెయిన్ కోల్డ్ బాడీ గెయిన్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆ ప్రిన్సిపల్ వాడతారు ఇక్కడ.
So what is the principle involved in the specificity of the lead shards? They given one question. What is the principle means? Principle of method of mixer or principle of calorimetry. Net heat lost by hot body is equal to net heat gained by cold body. Okay, here lead shards are solid. Lead shards taken the lead shards. They are heated up to 100 degrees centigrade. They are heated up to 100 degrees centigrades. Okay, lead shards are heated by using the steam heater or stove. Lead shards are heated up to 100 degrees centigrade. That is called T2. T2 is this one. T1 is the room temperature. T2 is the 100 degrees centigrade. Lead shards are heated up to the 100 degrees centigrade. T2 is the dash degree. T2. Okay. These lead shards are quickly transferred to the calorimeter and water. Here, these lead shards are quickly transferred to the calorimeter and stirrer. Calorimeter and water. Why quickly transferred? ఎందుకు క్విక్గా చెప్పారంటే త్వరగా చేయకపోతే దీని యొక్క టెంపరేచర్ అంతా సరౌండింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. The temperature lead shards are go to the surroundings. That's why they are quickly transferred to the calorimeter and water. So here lead shards lose the temperature, other heat. Lead shards lose the heat and gain. What is the gain? Here calorimeter and water gain the heat. So this is the principle of method of mixer. Okay. First of all, procedure means calorimeter, stirrer. By using a common balance, you can measure the M1 grams and 1 calorimeter. 1/3 of water is added to the calorimeter. You can find out the M2. Calorimeter, water plus stirrer M2. Next, temperature of calorimeter and water is T1 degree, room temperature. Next, lead shards are heated to the 100 degrees centigrade by using the steam heater or gas stove. So T2 is the degree centigrade. These lead shards are quickly transferred to the calorimeter and water. Here lead shards are lose the heat and calorimeter and water gain the heat. That is nothing but principle of method of mixer. Okay. So lead shards are heat to up to 100 degrees centigrade. That is T2 degrees centigrade. Next, the resultant temperature, final temperature. Lead shards are dipped into the calorimeter and water. క్విక్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కిలోమీటర్ వాటర్కి. అక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర సెటిల్ అవుతుంది. దాన్ని రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, ఫైనల్ టెంపరేచర్. సో ఇట్ ఈస్ సెటిల్డ్ ఫర్ సర్టెన్ టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఆర్ ఫైనల్ టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ T3. ఓకే. T1, T2, T3. T1 means temperature of room temperature. T2 is the lead shards heat 100 degrees centigrade. T2 ఫైనల్ టెంపరేచర్, సెటిల్ అయిన టెంపరేచర్. అంటే లెడ్ షార్ట్స్ని కిలోమీటర్ వాటర్కి చేసినప్పుడు ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర సెటిల్ అవుతుంది. దాన్ని ఫైనల్ టెంపరేచర్ అంటారు. దాన్ని T3 is called dash degree centigrade. Okay. Here mass lead shards plus calorimeter plus water. You can find out by using M3. That is called M3. Lead shards calorimeter water is the mass of the lead shards calorimeter plus water M3. By using the common balance M3 you can find out. Next, I want only mass of the lead shards. Only mass of the lead shards means M3 minus M2. Mass of the lead shards is M3 minus M2. Here, next, mass of the water also. I find mass of the water is M2 minus M1. Okay, mass of the water, mass of the lead shards, mass of the calorimeter. M1. Okay, these three masses, three temperatures. Three masses ఏంటి? Mass of the lead shards is M3 minus M2. Mass of the water is M2 minus M1. Mass of the calorimeter is M1. Okay, temperatures. T1 is room temperature. T2 is 100 degrees centigrade. T3 is resultant temperature. Three temperatures, three masses. So can use by using the principle of method of mixture, you can find out the specificity of the lead shards.
the specific heat of the calorimeter. So here SC is the specific heat of the calorimeter. It is standard value 0.09 calorie per 0.09 calorie per gram degree centigrade. Okay. SW specific heat of the water. Already you know 1 calorie per gram degree centigrade. Specific heat of the water. SW means specific heat of the water. It is 1 calorie per gram degree centigrade. SC is the specific heat of calorimeter. That is standard value 0.09 calorie per gram degree centigrade. Next SL specific heat of the lead shards. You can find out this one SL. ఇది మనకు కావాలి. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది lead shards కావాలి. మనకు అన్ని తెలిసిపోయినాయి. మాసెస్ తెలుసు, టెంపరేచర్స్ తెలుసు. ఓకే ఓకే బై అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్. According to principle of method of mixture, according to principle of method of mixers, okay, net heat lost by net sat is equal to heat gain by calorimeter and water. ఎగ్జామ్లో ఇంత ఇవ్వడండి, ఇదన్నీ ఇవ్వడు, జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ ద లెడ్ షాడ్స్, వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, లేదంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, విచ్ ఫార్ములా కెన్ యూజ్ బై స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ లెడ్ షాడ్స్. అట్లా కట్స్ అంతా మొత్తం ప్రొసీజర్ అడిగాడు. మొత్తం ల్యాబ్లో ఎట్లా ఏం చేసేది అన్నీ అడిగాడు. ఒకసారి మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అడుగుతాడు, లేదంటే ప్రిన్సిపల్ అడుగుతాడు, లేదంటే ప్రొసీజర్ అడుగుతాడు. ఇట్లా డివైడ్ చేసి ఇస్తాడు. ఒకటేసారి మొత్తం ఎస్ఏ రాయమన్నాడు, టోటల్గా రాయమన్నాడు. ఓకే సో ఓకే జస్ట్ ఐ కెన్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. హీట్ లాస్ట్ బై లెడ్ షార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్ బై calorimeter ప్లస్ వాటర్. ఓకే తక్కువైతుంది సార్. M3 minus M2 mass of the lead shards. M3 minus M2 SL delta T అంటే T2 minus T3 అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్. హియర్ lead shard temperature T2 minus final temperature అంటే హాట్ బాడీ మైనస్ కోల్డ్ బాడీ టెంపరేచర్. హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్ బై calorimeter. calorimeter మాస్ ఏంటి M1, and I told M1 SC. what is the final temperature T3 minus T1 room temperature plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1. Here also final temperature minus initial temperature T3 minus T1. So here mass of the lead shards M3 minus M2, specific of the lead shard, temperature of the lead shard minus final temperature M1 SC T3 minus T1 plus M2 minus M1 into SW T3 minus T1. So this is the formula. Okay here we want SL. So SL, you want SL means M1 SC T3 minus T1 plus M2 minus M1 into SW T3 minus T1 divided by M3 minus M2 into T2 minus T3. This is the formula for specific of the lead shards. Here T3 minus T1 common తీసుకోవచ్చు, లేదంటే అలానే పెట్టుకోవచ్చు. So specific of the lead shard formula is M1 SC T3 minus T1 plus M2 minus M1 into T3 minus T1 SW M3 minus M2 by divided by M3 minus M2 into T2 minus T3. This is the formula for specific of lead shard. వాడు ఫార్ములా అడగవచ్చు, ప్రిన్సిపల్ అడగవచ్చు, మెటీరియల్స్ అడగవచ్చు, ఏదైనా అడగవచ్చు. కాబట్టి మీరు మొత్తం స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం ఒకసారి ఐడియా ఉంటే మీకు ఈజీగా రాస్తారు, ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా రాయగలరు. ఓకే సో ఎక్స్పెరిమెంట్ స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ చెప్పాను. కెలోరీమీటర్, స్టిరర్, వాటర్, లెడ్ షార్ట్స్,
spring balance, steam heater, wooden box. Next formula, this is the formula. Okay, next what is the principle means heat lost by net start is equal to heat gain by calorimeter and water. Okay, ఇవాళ ప్రొసీజర్ చెప్పాము. ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ది కిలోమీటర్ కనుక్కున్నాం, తర్వాత మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్, తర్వాత లెట్ స్టార్ట్ హీట్ చేసి క్విక్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద calorimeter and water. So heat lost by let start is equal to heat gain by calorimeter and water. Okay, that is the procedure. Okay, T1 is the room temperature, T2 is the let start temperature, T3 is the final temperature or resultant temperature. Okay, three masses is the mass of